The local time here is approximately 9:16 in the morning. When you come to Rio de Janeiro, you need to try one of the locals' favorite dish, the feijoada, right here. Typically, feijoada is served every Saturday, but because this place holds the title of the best feijoada in Brazil, feijoada here is served every single day. But most of you will be asking yourself, what is feijoada? Feijoada é um prato muito típico do Brasil, que ele é feito à base do feijão, né, que é uma delícia, e a gente usa carnes de porco com tempero muito gostoso, vem acompanhado de uma couve e uma laranja. A laranja tem uma função muito importante na absorção dos ferros, porque ela é rica em vitamina C e esse também é um diferencial nosso. Alright, so how did you get the title of best feijoada? Not just in Rio, but in Brazil. Bem, aqui na academia a gente já trabalha com a feijoada há 30 anos. E eu acho que a gente sempre teve um cuidado muito grande na escolha dos nossos fornecedores com as carnes que a gente utiliza aqui na nossa feijoada. São carnes ditas como magras e nobres. E atrelado a isso, a gente trabalha aqui com cozinheiras há 30 anos que acertaram no tempero do feijão, porque isso também é muito importante. Por ser um ponto turístico, está presente em vários guias. Hoje a gente recebe turistas do Brasil inteiro que chegam aqui pedindo a feijoada. Even though they have the best feijoada in Brazil, they also serve the best cachaça in Brazil. See all these drinks? So, what is cachaça? Cachaça é uma bebida também tipicamente brasileira, é patrimônio histórico nosso, né, cultural, decretado, e nós temos uma variedade enorme de cachaça desde 1985, é o que a gente sabe servir, é o que a gente sabe trabalhar e é o que faz sucesso, tanto com os brasileiros quanto com os estrangeiros. This mission becomes really hard, so I've invited some locals to help me out and find out if this famous dish is the best feijoada in Brazil. Alright guys, check it out. This mission is really tough. I'm counting on you guys because you guys are the local. Are you guys ready to do this? Yes. 1, 2, 3. Let's try it. Delicious. So what do you guys think? So next time you are in Rio, check this place out. The address is right here below. Very good. The best feijoada in Brazil. Boston's only #1. Welcome to Try My Chow, where the greatest local restaurants invite us in to try some of their best dishes. If you're a restaurant owner and you want to be featured on Try My Chow, please send us an email and we'll send you more information. It's official. Try my chow.